Hello, my students. Second one. How are you? Today we'll solve math test of October. Test number one. Choose the correct answer. Square root of negative 4 times square root of negative 9. It will be what? We know square root of negative 4. It will be 2i. And square root of negative 9. It will be 3i. And then we can find the product between two roots. We can write the result 2i product by 3i. 2 times 3 6 and I by I to be I over 2. I power 2 to be negative 1, then the result will be negative 6. So the result will be negative 6. Choose letter B. Question number 2. We have x power 2 subtract by 2x plus 4 equals 0. We want to find the value of x by using the rule x. We have x power 2 minus 2x plus 4 equals 0. We have a equal 1 and b equal negative 2 and c equals 4. And the value of x, you can write the rule negative p positive or negative square root of p power 2 subtract by 4ec over 2a. Then the value of x will be equal negative times negative positive, positive or negative. P power 2 here it will be 4 subtract by 4ec subtract by 4 product by e by c. 4 by 1 by 4 over 2a. 2 times 1 it will be 2. Then the value of x will be equal 2 positive or negative square root of 4 subtract by 4 times 4 equals 16. And in the numerator we have 2 times 1 will be 2. And then you can complete the result. X will be equal to positive or negative square root of 4 minus 16 will be negative 12. Okay, we have negative 12 here over 2. Then the value equal to positive or negative square root of 12. It will be 2 root 3 and write I here. 4 times 3 equal 12. Okay, it's clear. We have here about negative 12. Okay, it's clear now. Write I and 2 root 3. Then the result will be equal to positive or negative I 2 root 3. I product by 2 root 3 divided by 2. Then the value of x here will be 1 positive or negative 2 divided by 2 1 and divide root 3 I. So the result will be 1 positive or negative root 3 I. That's the result about this question. So the result will be 1 positive or negative square root of 3i. Choose letter C about this question. Number 3, we have two triangles similarity ABC similar to triangle XYZ and EP equals 3xy. Find the ratio between the area of about two triangles XYZ and ABC. We can find the area about two triangles by write the ratio between two sides and first power 2 and second power 2. Then we can find the area of triangle XYZ and area of triangle ABC. We can choose side here such that XY and AB all power 2. Okay, he give us in the examples information about AB and XY. AB equals 3xy. We can write the ratio between them. AB over xy. AB here product by 1 and xy equals 3. Then the ratio between xy and AB will be 1 over 3. Right here 1 over 3 or power 2. Then the result will be 1 over 9. The result will be 1 over 9. Choose letter D about question number 3. Question number 4. If the terminal side of angles is negative 30 degree in standard position is rotated anti-clockwise and one half revolution, then the terminal sides will be equal.
طيب معناها يا شباب ان احنا هنعمل يعني الانجل اللي عندي، الروتيشن اللي عندي، بوزيشن يعني عكس عقارب الساعه. الانجل هتبقى عندك روتيشن 1 and half revolution. 1 and half يعني معناها 1 روتيشن ترجع لمكانها، وبعدين half يعني نزود عليها 180 degree. نعمل بلس 180 degree للانجل اللي هو جابها اللي هو نيجاتيف 30. نيجاتيف 30 بلس 180 the result will be 150. Then it will be lies in the second quadrant. Choose letter B. Next question number 5. In the opposite figure is the area of the figure EBED equal 42 square centimeter. Then the area of triangle CED equal space. عايزين نجيب الاريا للترينجل CED، وعندي هنا الاريا للفيجر كله كانت 42 سكوير سنتيمتر. طيب نقدر نجيب الاريا والريشيو بين التراينجل الاول اللي هو سي اي دي والتراينجل الكبير اللي هو سي بي اي. And the ratio between two areas. Pay attention with me about steps we have. هنقدر نستخدم يا ولاد الاريا بالنسبه للتراينجل السمولر والتراينجل الكبير، نشوف ريشيو بينهم. هو جايب هنا لينس بسايد 4 وهنا 6، فانت تستفيد ان انت تقدر تجيب الريشيو between side and side. تمام. وهو جاب لك الاريا للفيجر كله، تقدر انت تعمل بروبرتيز بالنسبه للريشيو، تعمل بلس للنوميريتور مع الدومينيتور وتحلها. طب ازاي؟ بص معايا، انت عندك هنا سي دي اي والترينجل الثاني اللي هو سي اي بي. اول شيء بنعمله هنا في الاكزامبل بنكتب الريشيو بين الترينجل الصغير والكبير. طبعا في سيمتري بتوين زم. ليه؟ لان انا عندي هنا بارلل، تو سايد بارلل، يبقى انت عندك الترينجل الصغير سيميلر تو الترينجل الكبير. طب نعملها ازاي؟ نكتب هنا الاريا اوف ترينجل سي بي اي and area of triangle CED. اوكي، نختار الترينجل الكبير والترينجل الصغير، ناخد سايد من الصغير مع سايد من الكبير. انا بدأت بالترينجل الكبير، خلاص باخد السايد كله اللي هو سي بي باور 2 and هنا سي اي باور 2. طيب سي بي عندي كانت ب 10، يبقى هنا 10 باور 2، وهنا السي اي كانت 4، يبقى 4 باور 2. يبقى الريشيو تبقى هنا 100 over 16. نعملها سمبلست، 100 over 4 باور 2 will be 16. طب انت جبت الريشيو بين اريا 1 اريا 2، ممكن نعمل بلس للاريا 1 اريا 2 عشان اكون بقى الاريا المطلوبه مني، او اعوض يعني عن الاريا المطلوبه مني، او اللي هو جابها لي اللي هو الفيجر اللي عندك. طبعا لو نقصتهم من بعض تقدر تجيب الاريا دي، عملت سبتراكت، يبقى احنا لازم نعمل ماينس بين زد. طيب انا لو عندي الترينجل الكبير ده شلت منه الترينجل الصغير ده كنسل، يبقى هوصل للاريا اللي هنا. يبقى انا هعمل بروبرتيز ان انا هعمل سبتراكت بين الدينوميريتور باي نوميريتور، نقصهم من بعض يعني. فاهمين طبعا يا شباب؟ يبقى انا عندي هنا، يبقى انا بعمل subtract from this area from triangle كبير، هيبقى عندي الاريا of figure اللي هو عندي الشكل figure. فانا عملت subtract من النوميريتور مع النوميريتور، فاهمين؟ هنقص التراينجل ده، احذفه، فيبقى عندي التراينجل الفيجر اللي هو اي دي اي بي. تمام. وهنا تحت الاريا زي ما هي اريا of triangle CED. نفس الشيء بنعمله هنا يا ولاد، يعني 16 subtract from 100، بكتب 16 زي ما هي تحت، يبقى هنا 100 subtract by 16 equal 84. تمام. يبقى انت كده جبت الريشيو. تعالى بقى نعوض مكان الاريا دي اللي عندي الفيجر اللي هو جابها كانت 42، نعوض مكان ده 42، يبقى هكتب هنا 42 اوفر هنا تحت يا مستر هكتب مكان الاريا للتراينجل اللي هو سي اي دي اللي انا عايز اجيبه، هعمل اكس. يبقى انا عوضت مكان الفيجر 42، وعوضت مكان التراينجل اللي عندي بايه؟ باكس. واعمل كروس بقى للريليشن اللي عندي دي، اعمل كروس نوميريتور مع ايه؟ نوميريتور. يعني اقول الاكس هنا تبقى ايكوال، اخد 16 تايمز 42 اوفر 84.
we can divide it by 1. 16 can divide it by 4 equal 4. And or 42 divided by 84 in one step. يعني ممكن نعمل divide هنا 42 تبقى 1 وهنا divided by 42 equal 2. 16 divided by 2 تطلع 8. Then the area of triangle it will be 8 square centimeter. Question number 6. Question number 5. The result will be 8 square centimeter. Okay. Choose letter E about question number 5. Understood? Right. Next question number 6. In the opposite figure, we have ED parallel to CP. You want to find the length of PC. عايزين نجيب اللينس PC وعندنا في similarity أو لا between two triangles because ED parallel to CP and the measure of angle E equal measure of angle C, measure of angle D equal measure of angle B, and we have common angle here A. يعني في angle مشتركة بينهم اللي هي common. نقدر نجيب الريشيو between 3 over side عندنا اسمه هنا كده هاخد 3 over the side 7 and here was 6 over the side length CP or BC. Then we can write the length of BC 6 times 7 divided by 2 equal 40. Choose letter A about question number 6. Okay, the result will be 14 centimeter. Next question number 7. If polygon ABCD similar to polygon XYZL, AB equals 32 and BC equals 4 cm, XY 3 cm, 3m minus 1, and YZ equals 3m plus 1, ZL equal. We have similarity between two polygons and we can find the ratio between two corresponding sides here. First, we have the first polygon ABCD similar to X, Y, and ZL. So we can write the ratio AB over XY, BC over YZ equal CD over ZL, and here CD going to DA over LX. And then AB was 32 and XY equal 3M minus 1. Equal, we have BC 40 and YZ 3M minus 1. Okay, then we can find the value of, and then we can complete this example by write 32 over 3m minus 1 equal 40 over 3m plus 1. The product of extremes equal product of means. We can simplify this by divided 32 and 40 in the simplest form. ممكن إن إحنا يا ولاد نبدل أو نعمل سامبل ال 32 مع 40 لأن لو كنت بدلت دول مع بعض يبقى أجيب ال 32 هنا وأجيب النمبر التاني. ده تبسيطا للحل، ولكن أنت ممكن تعمل برودكت عادي تقول 40 times 3 will be 120m subtracted by 40 times 1 equal 40. 32 times 3, 2 times 3, 6, 3 times 3, 9 m plus 32. And then we can move 96 subtract from 120, 10 minus 6 it will be 4, 11 minus 9 it will be 2, and then negative it will be positive, 40 plus 32, 2 plus 0 equals 0, and 3 plus 4, 7. And then we can divide it by 24 to find the value of m. Then the value of m here it will be 3. The value of m here it will be what? Equal 3. Choose letter A about this example. So question number 7, choose letter A. Next question, the simplest form of imaginary number 1 power 39 equal what? We know I power 4 it will be 1 and I power 8 equal 1. And any number can divide it by 4, then I power this number it will be 1. Understood? We have 1 or I
باور 39. يعني يا اولاد انا بشوف مين اللي قبل 39 كان ديفايدد باي 4، لان انا عندي اي باور 4 تبقى ب 1. تمام. واي نمبر كان ديفايدد باي 4 يتكتب هنا اللي هو الملتبس لل 4 بتبقى الاي الباور ليه تبقى ب 1. فمين النمبر اللي قبل ده اللي هيكون عندك الناتج بتاعه كان ديفايدد باي 1، يعني الريزلت ديفايدد باي 1. عندي هنا 4 يعني 39 اللي قبلها مين؟ عندي 36 طبعا كان ديفايدد باي 4 29. فاهمين؟ يعني اللي قبلها 38 مش هتنفع، 37 مش هتنفع، 36. يبقى هنا اقول i باور 36 product by i باور 3. I power 36 it will be 1 and I power 3 it will be I power 2 product by I. Then I power 2 here it will be negative 1 and I, so the result will be negative I. أو تبقى عارف إن I power 3 دي على بعضها بنيجاتيف 1 وال I power 36 دي ب 1، يبقى 1 times negative 1 يبقى الريزلت معايا بنيجاتيف 1. Choose letter B about this example. Okay, the result about question number 8. Choose letter D, negative I. Again, I power 39, I solved it. It will be I power 36 product by I power 3, and here it will be 1 and negative I, so the result will be negative I. Okay, choose letter D. Next question number D. Letter D, if x plus y I equal 1 minus 2i product by 1 plus I, where x and y belong to a relative number, then x plus y equal. First, we can write x plus yi equal 1 subtract by 2i product by 1 plus I. So x plus yi equal 1 times 1 it will be 1 and 1 times I it will be I. Negative 2i product by 1 it will be negative 2i. Negative 2i product by I it will be negative 2i power 2. And then you can summarize this example by writing the simplest form we have here. I power 2 it will be negative 1. So we will have 1 plus I subtract by 2i. I power 2 it will be negative 1. Negative times negative it will be positive. And then 2 plus 1 equals 3 and 1 negative 2 I subtract by 2i it will be negative I. So the result will be 3 subtract by I. It's x plus yi. You can find the value of x here. X it will be 3 and y, the coefficient of I, it will be negative 1. We have x and y. He won't find what? He won't find x plus y. X here 3 and subtract by 1 equal 2. So the result will be 3 minus 1, it will be 2. Show that our questions here. Number 10, the angle of measure negative 60 in standard position is equivalent to the angle of measure what? طيب أنا عندي هنا negative 16 standard position هتوافق يعني هتكافئ مين في الريزلت اللي عندي النيجاتيف 60 لما أعمل لها ايد 360 تديني معايا 300. يعني question number 9 number 10 الحل بتاعنا هيبقى letter C. أنا لما أجيب الإيكوفالنت آخد النيجاتيف 60 plus 360 the result will be 300. Okay, next question 11. In the opposite figure, you want to find the value of y here. Okay. First, we must prove that two triangles symmetry. Try to solve it by thinking. First, look at about two triangles. We have common angles between them. This angle is a common. We have common angle B here, and we have ECAD. It was 3 centimeter. This side length 3 centimeter. Side length here 3 centimeter, and it was 2 centimeter, and here 7 centimeter, and here 9 centimeter. Okay, first step, we can find the ratio between 3 and 6 will be half, and 2 over 9 not equal half, so you can find the ratio between them. But how you solve this example؟ يعني يا ولاد نقدر نجيب الريشيو ازاي؟ خد بالك انا جايب لك y. طب انا عايز اعمل السيميلتي يا مستر. لو انا خدت مثلا 2 over 6، 2 هنا تبقى over 6 كده، بص 2 over 6 هتبقى third في السمبلس فورم، وكتبت 3 over 2 plus 7، اخد هنا 3 over السايد ده كله اللي هو 9.
فيطلع برضه اوفر 3. فانت عندك التو تراينجل لما تيجي تكتبهم مظبوط مش هتكتبهم بقى بالشكل بي دي اي بي دي اي وبي اي سي، لا هتقول بي دي اي وبي سي اي، تعكس يعني. تمام، لان انت لو كتبت الريشيو كده مش هتطلع مظبوطه، فلازم تكتبها الريشيو صح. اوكي، فعشان نكتب ريشيو صح يا ولاد لازم نختبر الاول الايه، الريشيو بين الكورسبوندينج سايد زي ما انا عملت كده، تجرب الاول. فتكتب بقى تراينجل الاول، هيكون عندك هنا بي دي اي similar to triangle BDE similar to PCA, and then you can find the simplest about three ratios here. First, we have PD equal 3 centimeter, and PC we have 2 plus 7 will be 9, and then BD, and then DE over CA, DE y over, we write DE over CA here, it will be 9. And stop to find the result here, 3 over 9 equal y over 9. Then you can find the value here of y, it will be 3. Okay, choose letter D about question 11. understood؟ هنا يا ولاد، يبقى انت يا شباب حبايبي ركزوا، هنا بنكتب ريشيو بي دي اي بي سي اي. Right, 3 over 9 it will be third, and 2 over 6 will be third. Then we have two triangles BDE similar to PCA. Then the result will be letter D, 3 centimeter. Next question. In the opposite figure, you won't find the value of each here. Okay, we have triangle, right angle triangle here. A, and here B, C, D, and we have 2x plus 1, and it was 4 centimeter and 6 centimeter. We want to find the value of x. We can write the rule about Euclides with theorem. 6 power 2. Do you remember it? 6 power 2. TE power 2 equal EP product by ED. We can find here 4 product by 2x plus 1. And then you can simplify this equation by writing 6 power 2 equal 36, and 4 times 2x, it will be 8x. Using distributive properties. And 4x times 1 will be 4x. So 36 equals 12x. Then the value of x here, 36 divided by 12 will be 3. We can find the result in the simplest form. Okay. 6 power 2. And it was 4 only. Okay, again. It's not x, it's a product. Okay, it's a product. 4 times 2x will be 8x. 4 times 1 will be 4. Moved 4 here. Subtract from 36, it will be 32. Equal 8x, and then the value of x equals 32 divided by 8 equal 4. Then the value of x here will be 4 centimeter. Choose letter B about question number 12. Next question, find the real value of x and y satisfies. We have 2 plus I over, again, 2 plus I product by 2 subtract I over 4 plus 3I equals x plus y. We used here properties. لازم نجيب يا شباب السيمبلست فورم. هنا عندي conjugate two numbers يبقى 2 times 2 4 subtract by I times I, it will be I power 2 over 4 plus 3I equals x plus yi. We know I power 2, it will be negative 1, negative times negative positive. Then the result will be 5 over 4 plus 3I equals x plus yi. This result here, I want to find the value of x and y. You can write this number in the simplest form. We have here 5 over 4 plus 3i. We can simplify it by product by conjugate denominator. Right, 4 subtract by 3i, and here 4 subtract by 3i. And then you can write 5 product by 4 subtract by 3i over 4 times 4 equals 16. And we have here it's
3i, and here negative 3i, negative positive times negative negative, and 3 times 3 9, and I times I it will be I power 2. We know I power 2 it will be negative 1. Okay, then you can write 5 here, and 16 subtract by, it will be convert from subtract will be positive, because I power 2 it will be negative, negative times negative positive, positive 9, and here 5 product by 4 subtract by 3i. 16 plus 5 it will be 25. Okay, and then 5 divided by 25 it will be 1 over 5. Then the result will be 4 over 5 subtract by 3 over 5 I. It's equivalent x plus 3 x plus yi. So the value of x here it will be 4 over 5. You can write x equal 4 over 5 and y equal negative 3 over 5. We have the value of x and y. Understood? The value of x is 4 over 5 and y equal negative 3 over 5. It's very easy. Okay. Okay, next examples. Let number question number 2. In the opposite figure here, ABC triangle in which AB equals 6 cm, BC 9 cm, AC 7.5 cm. D is the point outside the triangle APC where PC 4 cm, D is 5 cm. Prove that triangle ABC is similar to triangle DBA. طيب هنا we want prove that to triangle symmetry. To prove that you must find the ratio between corresponding sides. يعني شباب عشان نحل الاكزامبل ده انت هتستفيد من اللي هو جابهولك في الاكزامبل. يعني مفتاح الحل في الاكزامبل ده ABC similar to triangle DBA. Then we can find the ratio between EP over DB. And then find the ratio between them in the simplest form. We can write here 6 over 4 equal 3 over 2, and then we can write the ratio between BC and PA. BC and PA it will be 9 over 6. We can sum this by divided by 3. 9 divided by 3 equal 3. 6 divided by 3 equal 2. And then we can find the ratio between AC over AD. We can write 7.5 over 5. The ratio would be 3 over 2 is the simplest form. Then we have symmetry between two triangles, because he gave us two triangles and he want to prove that symmetry. Then triangle EPC is similar to triangle DBA. Understood؟ فهمنا يا شباب؟ يبقى مفتاح حل الاكزامبل اللي هو كاتبه لي، عايز اثبت ان الترينجل زي بعض يبقى انا هطلع ريشيو واعمل سامبلست للاكزامبل بتاعي. تمام؟ واشوف الريشيو زي بعضها وخلاص يبقى هما سيميلر. طيب طلب بعد كده عايز يثبت يعني يا شباب ان البي اي بايسكتس انجل. طيب بي بايسكتس انجل it's true because we have two triangle symmetry. Two triangle symmetry here. Then the measure of first angle here. Look, APC it will be measure of angle ABD. Then AB is bisects angle. يبقى انت هتستفيد هنا ان corresponding angles equal in the measure. فهمتوا؟ بقول له ازاي؟ طالما انا كتبت ان هم سيمتري اكمل بقى اقول له ازاي؟ measure of angle APC will be equal measure of angle ABD. فانا اثبت زين بعد كده اقول له خلاص ان البي اي bisects angle DBC. Okay, next question. Okay, let's first test about October. In next video I will solve test number 2. Goodbye.